Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching Class. Students, now today we are going to start the new chapter joint venture account. And in this video we are going to understand what is joint venture and how its accounts to be prepared. Okay? તો આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું જોઈન્ટ વેન્ચર એટલે શું છે અને અકાઉન્ટ્સ કઈ રીતે પ્રિપેર થાય છે and I also take a example, a practical example, and by that example your total concept about the joint venture will be clear. Okay, and also the accounts of joint venture you can easily prepare. Okay, તો આજે જે આપણે શીખવાના છે જે હું પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ લઈશ એના પર તમને ટોટલી જોઈન્ટ વેન્ચરનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે કે જોઈન્ટ વેન્ચર છે શું એના અકાઉન્ટ્સ કઈ રીતે પ્રિપેર થાય છે એ પણ આઈડિયા આવી જશે. ઇવન આફ્ટર ધેટ યુ કેન ટ્રાય ટુ સોલ્વ ધી સમ ધેન યુ કેન 70 to 80% કેન સોલ્વ ધી સમ. ઓકે, આજના વિડીયો પછી તમે જો ખાલી સમ સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરશો એ પણ તમને આવડી જશે. ઓકે, 70 to 80% તમે રાઈટ કેલ્ક્યુલેશન કરશો એમ with that practical example. Okay, so first of all let's understand what is joint venture. So in a very simple and easy language, okay, you can say that joint venture is in short a temporary short term partnership business. Okay, joint venture ને simple language માં જો કેવું હોય, so it is a short term partnership business. Okay, એવી કોઈ definition નથી પણ આપણે સમજવા માટે by these words you can easily understand short term partnership business. Okay, the short term માટે for 2 months, for a 3 months, for a 6 months, or maybe sometimes for a 2 or 3 years. Okay, એટલે કે આ જે જોઈન્ટ વેન્ચરનો બિઝનેસ છે ફિક્સ નથી કે કન્ટિન્યુ રહેશે. ઓકે, એ અમુક સમય માટે જ હશે, 2 months, 3 months or 2 or 3 years. ઓકે, કન્ટિન્યુ બિઝનેસ ચાલતો નથી. નોર્મલી પાર્ટનરશિપમાં સપોઝ A, B and C, there are 3 partners and they started a business. Okay, so what their purpose? They close the business after 2 months, 3 months? No, not at all. 2-3 મહિનામાં બિઝનેસ થોડી બંધ કરશે, લોકો કન્ટિન્યુ સ્ટાર્ટ કરશે. They are not purposing to close the business within 2-3 years. Their purpose to expand business, okay, and continue their business to years and years. Okay, તો એ લોકોનો પર્પસ બિઝનેસ કન્ટિન્યુ રાખવાનો છે. બટ જોઈન્ટ વેન્ચરમાં શું આવશે? બિઝનેસ લોંગ ટર્મ નહીં હશે, શોર્ટ ટર્મ માટે હશે અને થોડા સમયમાં બિઝનેસ ક્લોઝ પણ થઈ જશે. એક રીતનો પાર્ટનરશિપ બિઝનેસ છે આ. So let's take an example. By that example, you can clear the concept of joint venture and also you can easily understand its accounts. Okay, in accounts entry પણ ખ્યાલ આવી જશે. Let's take an example. Suppose here Ajay, okay, suppose Ajay has a car showroom. Okay, એનો પોતાનો શું છે? કારનો શોરૂમ છે. He is dealing with car, right? He has own car showroom. Ajay has its own car showroom. પોતાનો કારનો શોરૂમ છે. Okay. Now, suppose in Surat. Okay, in Surat એનો કારનો શોરૂમ છે. And he is doing well business, good business in his car showroom. Okay, business સારો ચાલે છે. Now, to any purpose he going to out of city or any state. Okay, કોઈ પણ કારણસરે out of city જાય છે કે બીજા કોઈ શહેરમાં કે બીજા કોઈ રાજ્યમાં કે out of country અથવા તો પોતાના જ શહેરમાં એને કંઈક આઈડિયા આવે. He gets some idea. Suppose he went to Delhi. Okay, why? Maybe for a vacation, maybe for a marriage or any friends or anything, maybe for a business purpose. Okay, કોઈ પણ purpose માટે suppose એ દિલ્હી જાય છે. Okay, and now in a Delhi he get some idea. Okay, એટલે દિલ્હીમાં જાય છે, સપોઝ કોઈ ફ્રેન્ડ સાથે મુલાકાત થાય છે, કોઈ પર્સન સાથે મુલાકાત થાય છે. he visit some person also during his business purpose. એટલે કોઈ બી પર્પસ માટે જ્યારે જાય છે, બિઝનેસ માટે કે ફેમિલી પર્પસ માટે કે કોઈ વેકેશન માટે, at that time person met to him and talk about something about any plot in Delhi. Okay, દિલ્હીમાં કોઈ પ્લોટ હશે એના વિશેને વાત કરી છે. ઓકે, તો એટલે આપણે કહીએ ને સ્કીમ. ઓકે, વન ટાઈપ ઓફ સ્કીમ. તો એને કીધું છે કે there is a plot. Okay, there is a 1 lakh square foot plot and you can get this plot a very very low price. Okay, કે એક 1 lakh square feet નો પ્લોટ છે જે તમને એકદમ ઓછા સસ્તામાં મળી જાય છે. He told that its market price normally 10 crore, but you can get this
at 7 crore. માર્કેટ પ્રાઇસ કેટલી છે 10 કરોડ છે બટ 7 કરોડમાં મળી જશે. તો અજય ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધીસ ડીલ. ઓકે, અજયના ડીલમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો. ઓકે, જે પણ કોઈ પર્સને કીધું હશે કે 7 કરોડ મને સપોઝ ઇમરજન્સીમાં પૈસાની જરૂર છે અને ઇઝ રેડી ટુ સેલ ઓન 7 કરોડ ઇટ્સ 1 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ પ્લોટ. ઓકે, કોઈ પર્સન છે એનો 1 લાખ સ્ક્વેર ફૂટનો પ્લોટ છે જે 7 કરોડમાં વેચવા રેડી છે ડ્યુ ટુ ઇમરજન્સી. ઓકે, હી રિક્વાયર્ડ મની. સો 10 કરોડનો જે જગ્યા છે 7 કરોડમાં રેડી છે વેચવા માટે. રાઈટ, એને પૈસાની જરૂર હશે જે બી પર્સન હશે તે. Due to emergency, he want to ready to sell his 10 crore plot in 7 crore. Okay, and Ajay interested in it, so he decided that it's a good idea. Okay, so what Ajay done? Ajay interested in it, so he decided to purchase this plot. An amount is 7 crore. But right now Ajay hasn't 7 crore. So Ajay શું કર્યું? Ajay પાસે 7 crore નહીં હતા. Ajay has only 5 crore. કેટલા હતા એની પાસે 5 કરોડ અવેલેબલ હતા. So here he contact his one of his friend Vijay. વિજયને કોન્ટેક્ટ કર્યો. He talking all the information about that plot, all the deal. Okay, બધી ડીલની વાત કરી અને વિજયને કીધું do you interested in it? If you interested, then we can buy that plot at 7 crore, which market price is 10 crore. So Vijay is ready. Okay, વિજય કીધું okay ready, હું 2 કરોડ આપી દઉં છું. Right? So now what happened? Ajay if 5 crore કર્યા ને વિજયે 2 crore. So now they have a now 7 crore and they purchase this plot. Right? 7 crore में plot ने purchase કર્યો. Now what happened? 7 crore में purchase કર્યો. Also they made some expenses. થોડો expense પણ કર્યો. Suppose they made a 50 lakh expense regarding દસ્તાવેજ જે પણ હશે અલગ અલગ expenses કર્યા. So indirectly they get this plot at 7.50 crore. Okay, the cost of this plot for them it was 7.50 crore. 7 crore માં purchase કર્યો અને 50 lakh નો expense થયો એટલે 7.50 crore નો total plot થયો and its market price કેટલી છે 10 crore છે. So now તેમને હવે ટ્રાય કરી ટુ સેલ ધેટ પ્લોટ. ઓકે, પ્લોટને વેચવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. દે એડવર્ટાઇઝિંગ કરી. ઓકે, દે કોન્ટેક્ટ ધી બ્રોકર ટુ સેલ ધ પ્લોટ. સો એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ બ્રોકરનો દે મેડ અ 50 lakh expenses. ઓકે, કેટલો એક્સપેન્સ કર્યો 50 lakh અને જે પણ અલગ અલગ એક્સપેન્સ કર્યા બીજા 50 lakh એક્સપેન્સ કર્યા એન્ડ સોલ્ડ ધેટ પ્લોટ એટ 10 કરોડ અને 10 કરોડમાં વેચી દીધો. So now tell me how much profit Ajay and Vijay get. So total plot કેટલાનો હતો 7 કરોડનો. ઓકે, then 50 lakh નો એક્સપેન્સ થયો જે દસ્તાવેજ ને અધર રજિસ્ટ્રેશન એક્સપેન્સીસ and 50 lakh એક્સપેન્સ એનો થયો એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ બ્રોકરેજ. સો ઓવરઓલ તેમને કેટલો એક્સપેન્સ કર્યો 8 કરોડનો એક્સપેન્સીસ થયો. ઓકે, આ 7 કરોડ એની કોસ્ટ હતી, 50 lakh રજિસ્ટ્રેશન વગેરે એક્સપેન્સ થયા અને 50 lakh એડવર્ટાઇઝિંગ બ્રોકરેજ વગેરે થયા and sold at 10 crore. So indirectly they get 2 crore profit. આ શું કહેવાશે 2 crore profit. So here Ajay and Vijay are the partner of this business. Okay, Ajay and Vijay આ બિઝનેસના પાર્ટનર થયા છે, શોર્ટ ટર્મ બિઝનેસ કર્યો. Now tell me, it is happened that every time Ajay gets this type of deal, દર વખતે એને આવી કોઈ ડીલ મળશે જ નહીં. આ તો ડીલ મળી બસ એનો લાભ ઉઠાવ્યો, તક મળી તકનો લાભ ઉઠાવ્યો છે અને એ લોકો આ બિઝનેસ કરીને ડાયરેક્ટલી કેટલો પ્રોફિટ ઓવરઓલ 2 કરોડનો પ્રોફિટ લઈ લીધો. નાઉ ધીસ પ્રોફિટ દે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ અજય એન્ડ વિજય ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે એમને જે ડિસાઇડ કર્યું હશે તે. નોર્મલી હવે અંદર એ લોકોની વાત છે કે અજય વિજય કેટલો રેશિયો રાખશે. ઓકે, નોર્મલી એ લોકો ચલો 5 ને 2 કરોડ કર્યા છે તો મે બી 5:2 માં એ લોકો અમાઉન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે ઓર મે બી દે ડિસાઇડેડ એની અધર રેશિયો 3:1:1 ને જે ડિસાઇડ કર્યું હશે એ રેશિયોમાં પ્રોફિટને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેશે. નાઉ બિઝનેસ ઇઝ ઓવર. So this is called joint venture business. Clear? Okay. તો બસ આ બિઝનેસ તમને કોઈ પણ આઈડિયા આવે, કોઈ પણ જે વસ્તુ હોય કે જે માર્કેટ કરતા ઓછા પ્રાઇસમાં મળે, ઓકે, અથવા તો એવું જરૂર નહીં કે માર્કેટ કરતા ઓછા પ્રાઇસમાં, પણ એવું શોર્ટ ટર્મ તમને લાગે કે આ પ્રોફિટેબલ છે, આ બિઝનેસ કરવા જેવો છે, પૈસાની જરૂર છે, તો બીજા ફ્રેન્ડ સાથે મળીને આ બિઝનેસ કરી શકાય છે. તો જોઈન્ટ વેન્ચર ઇન શોર્ટ ઇટ્સ અ પાર્ટનરશિપ બિઝનેસ, બટ શોર્ટ ટર્મ પાર્ટનરશિપ બિઝનેસ. જે બિઝનેસનો પર્પઝ ઓવર થશે, વેન ધ પર્પઝ ઓફ બિઝનેસ ઇઝ ઓવર, then business is also over. Okay, business જે હેતુ માટે સ્ટાર્ટ કર્યો એ પૂરો થશે એટલે બિઝનેસનો પણ એન્ડ આવી જશે. Okay, so here just I give example of a plot. There are many example. Okay, હવે ઘણા આઈડિયા બિઝનેસમાં આપણે મળી શકે, ઘણી તક મળી શકે છે. Okay, suppose here આ જે પ્લોટ છે એમાં એ લોકો ફ્લેટ બનાવીને સોલ્ડ પણ કરી શકે છે. ઇટ્સ હેપન બીકોઝ એને વધારે પ્રાઇસ મળશે એવું બી બની શકે છે. ક્લિયર?
So this business can continue for 5 to 4 years. Okay, તો 4-5 વર્ષ પણ ચાલે જો એ લોકો એવું પ્લાનિંગ કરે કે આમાં આપણે ફ્લેટ બનાવીને વેચીએ. ઓકે, તો પછી એમાં વધારે ટાઈમ લાગી શકે છે. So normally it is a short term business, not the long term. Okay, when the purpose of business is over, then they close the business. Clear this point? Okay, so now I'm sure that your totally concept about the joint venture business is clear. શું છે joint venture business? Short term business. Okay, now concept is clear. Now let's talking about its account. So when any person met and they is doing any type of this any business, short term business, then how they prepare its account? In accounts to prepare કરવા પડશે ને. So there are two method normally. Actually there are many method, but normally you can say there are basically two method. So what is the two method? How to prepare its account? Okay, and accounts કઈ રીતે prepare કરવાના? So first method is both partner, means જેટલા બી partners હશે ને, partners keep own, sorry, partner keeps account in their own book. Now partner keeps accounts in their own book means in our example Ajay and Vijay. Okay, so Ajay and Vijay they keep their own account. Okay, Ajay પોતાનો account રાખશે, પોતાની books માં પોતાની બધી entry આપશે અને વિજય પોતાનો accounts રાખશે. Not the combine. Partnership માં આપણે ખબર છે partnership માં account કેવા બને? Combine બને. In a partnership firm they prepare a combine account, combine a P&L account, combine a partners capital account, right? So partnership માં શું accounts combine બને. So here in joint venture they prepare their own individual account. Okay, બંને શું કરશે? પોતપોતાના individual account બનાવશે. That is the first method. Okay, it is a first method A. And the second method, okay, second method is separate book for joint venture is kept. Means separate book બનાવશે એ લોકો. Separate book, here separate books means કે આખા business ને એક આખો અલગ account create કરશે. Indirectly you can say that it is a joint account, combine account, like a partnership firm. Okay, partnership firm માં કેવી રીતના joint account બને છે એ જ રીતે એ લોકો અહીંયા joint account બનાવશે. That is B, separate books, એટલે કે આખા business એક અલગ જ accounts prepare કરશે. Okay, so indirectly in a first situation જેટલા બી પાર્ટનર્સ હશે all partners keep their own account separate. Okay, પોતપોતાનું account બનાવશે. જ્યારે સેકન્ડ મેથડમાં શું થશે? આખા બિઝનેસનું એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલી અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરશે. they prepare business, આખા જે જોઈન્ટ વેન્ચરનું બિઝનેસ એક સેપરેટ અકાઉન્ટ will be prepared. And the first method, every partner, જેટલા બી પાર્ટનર હશે every partner keep their own accounts. That's it. Okay, ફક્ત પોતપોતાના અકાઉન્ટમાં એ લોકો એન્ટ્રી આપશે, પોતાનું અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરશે. એન્ડ બી માં શું થશે? આખા બિઝનેસનું એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલી આખા સેપરેટ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવામાં આવશે. ઓકે, so normally in our syllabus the 95 to 98% they ask this second method. Only 2 to 5% chance they ask the first method. Okay, તો normal cases માં આપણે જે B છે તેના chances વધારે છે. Okay, જે A method છે એના chances ના બરાબર છે, 2 to 5% chances. So 2 to 5% છે. So this type of question can be asked every 5 to 6 year, 1 or 2 time. Okay, rarely case માં પૂછાય છે, but B almost asked every year. So first of all we are going to clear the concept about the B, and at last we also learn some regarding method A. Okay, એના પર આપણે દાખલા જોઈશું, એક બે દાખલા જોઈશું એટલે એનો પણ concept clear થઈ જશે, but normally we focus on B, right? So here your concept about the joint venture is clear. What is the joint venture accounts? And I also explained there are two ways to prepare its accounts. Okay, so first of all now let's start the B, separate books for joint venture is kept. Okay, આપણે જે B method છે એની શરૂઆત કરીએ. And I told you in almost exam they asked the B method sum. So in a B method what you have to prepare? You have to prepare total 3 accounts. And one more thing, how you identify that it is a
મેથડ સમ ઇઝ મેથડ એ ઓર મેથડ બી ઓકે એટલે મેથડ એ કે બી નો સમ છે કઈ રીતે ખબર પડશે so it's a very easily you understand when we start the a method that time I explain you can easily understand there is a nothing twist point દાખલા જોતા જ ખબર પડી જશે કે a method નો છે કે b method નો છે તો જ્યારે a method start કરીશું that time I told you will easily get that point the sum asked in exam or whenever you practice the sum it is a method or b method when we start a method then you will easily understand so right now just focus on a b if separate books for the joint venture business is kept okay આખા બિઝનેસ માટે આખા એક અલગ જ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવામાં આવે બિઝનેસના આખા અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવે તો they are prepared three accounts first account that is joint venture account okay joint venture second partners account or you can say partner capital account and third joint bank account okay normally there are three accounts will be prepared in method b joint venture account partners capital and joint bank account now I again take an example and I also explain you how to give entry in this account okay a practical example okay so let's take one more example so suppose here the let's take name same Ajay and Vijay okay they are two friend okay બંને close friend છે they are both are close friend now Ajay get some idea about some goods okay Ajay ને કોઈ goods વિશે ખબર પડી it may be any goods like a mobile like a cloth like a garment okay કોઈ પણ business ને લગતે ને કોઈ idea મળે that he get that any particular things a very low price okay અજય ને આઈડિયા મળી કે આ ગને ઓછે સસ્તા ભાવે આ વસ્તુ મળે છે અને સારા ભાવે એને વેચી શકાય છે અજય get that news okay so Ajay decided to going into business suppose Ajay get the idea there is some goods okay અમુક કોઈ goods છે and goods means anything like the mobile like the pen drive okay like garment okay anything and it costs is 10 lakh and it cost કેટલી છે 10 lakh but if we sold so normally it can be sold 13 to 15 lakh okay કેટલામાં sold થઈ શકે છે 13 to 15 lakh Ajay get some idea from any person that another person has a goods cost 10 lakh and it can be sold 13 to 15 lakh okay 10 lakh નું goods છે કે જે 13 થી 15 લાખમાં વેચી શકાય છે so Ajay interested in it okay but he hasn't enough money so he contact Vijay એને વિજયને contact કર્યો said there is a something like that okay so Vijay is also ready so now think practically what Ajay and Vijay has to do okay શું કરવું પડશે આના માટે અજયને આ ન્યૂઝ મળ્યા છે કે 10 લાખનું ગુડ્સ છે જે 13 to 15 લાખમાં વેચી શકાય છે એટલે 3 થી 5 લાખનો પ્રોફિટ છે તો અજય ને વિજય વિચારે છે કે આ કામ કરવા જેવું છે બરાબર છે 3 થી 5 લાખનો જો પ્રોફિટ મળતો હોય ને it can be sold within a 2-3 months તો 2-3 મહિનામાં વેચી શકાય છે અને આટલો પ્રોફિટ છે so we should go with that so now think practically what first of all they have to do okay સૌથી પહેલા લોકોએ શું કરવું પડશે so first of all they have to think about the 10 lakh okay 10 લાખનું વિચારવું પડશે because they have to purchase that goods right એ લોકોએ goods purchase કરવા પડશે and for that they have to give money okay એ લોકોએ પૈસા આપવા પડશે so Ajay says that I have a 6 lakh rupees and Vijay says that I have a 4 lakh rupees so we can go with that 6 and 4 total કેટલા 10 lakh થાય છે તો અજય કીધું કે મારી પાસે 6 lakh છે વિજય કહે છે મારી પાસે 4 lakh છે so we can purchase that goods now think about how this deal was done okay so first of all they this money okay now here it is a joint venture business okay હવે આમાં એ લોકો particular બધો હિસાબ રાખશે accounts રાખશે so normally when they are prepare separate account means a separate account of that business so what they do first of all first step they open a account bank account joint bank account એ લોકો સૌથી પહેલા શું કરશે એક account open કરશે bank account joint bank account open I just explain you practically life માં okay practical life માં શું કરશે
So he gets some idea about that. So first of all, what happened, they open a joint bank account. Okay, joint bank account open કરશે and deposit this money. એ લોકો બંને જે પૈસા કરવાની વાત કરેલી છે 6 lakh ને 4 lakh, deposit this money to joint bank account. Okay, જે પૈસા કાઢવાનું વિચારે બેંકમાં જમા કરી દેશે. Now they deposit money to bank. Now second step, they purchase the goods. Okay, હવે શું કરશે, goods ને purchase કરશે. Okay, now goods purchase કરવા, suppose purchase કરવા માટે અજય જાય છે, because અજય get the deals, અજય know the person, so અજય purchase the goods. Okay, it is not compulsory, anyone can purchase, but here Ajay purchase the goods. Okay, and pay 10 lakh rupees. Now it's a common point કે જે 10 lakh નું પેમેન્ટ કરશે, પેમેન્ટ ક્યાંથી કરશે, from bank account માંથી જ કરશે, from, because પૈસા કેમાં જમા કરેલા છે, બેંકમાં છે, from joint bank account. Okay, think practically, Ajay goods purchase કર્યું. Okay, and it is not compulsory that Ajay can purchase. Sometimes Ajay purchase, sometimes Vijay purchase, both are allowed, और બંને સાથે બી purchase કરી શકે છે, that's not important, કોઈ પણ purchase કરશે, બંને partners જ છે તો બેમાંથી કોઈ પણ purchase કરશે. So purchase goods by Ajay and pay 10 lakh from joint bank account. Now they direct sold that goods, no, they have to do some expenses. Okay, suppose these goods were in, suppose in Ahmedabad and they are in Surat, તો goods ને અમદાવાદ થી સુરત લાવવું પડશે, they are planning to sold in Surat. Okay, સુરતમાં સેલ કરવાનો પ્લાનિંગ છે, so here they have to do some expenses. Okay, now suppose expense કોને જ કરે, અજય લઈને આવે છે, so Ajay made some expense like a carriage expense or any railway whatever expenses, or sometimes the packaging expense, etc etc done by Ajay. Suppose the amount is carriage and package જે પણ expense છે, amount is 10,000. Now who pays this amount? So normally જે expense હશે, expense paid by that particular person, જે expense કરશે તે pay કરશે. જે મોટી amount હશે ને, એટલે કે purchase ને sell, that amount should deposit in bank. ઓકે, મોટી અમાઉન્ટ એ બેંકમાં કરશે, પણ જે નાના મોટા ખર્ચા માટે એ લોકો શું કરશે, હવે માની લો કે કેરેજનું લારી ભાડું કઈ 200-500 રૂપિયા આપવા, તે બેંકમાંથી પૈસા આપશે નહીં, પોતાના અકાઉન્ટમાંથી આપી દેશે, એટલે પોતે આપી દેશે. So this paid by Ajay. Okay, Ajay પોતે pay કરશે. Now here goods now in Surat. Okay, goods સુરતમાં આવી ગયું છે. Now Vijay told that I will sell all the goods. Okay, વિજય શું કીધું છે કે બધું goods હું sell કરીશ. Okay, I have many idea, I have my marketing team, so I can sold the goods very easily. So Vijay is ready to sold the goods. હવે sold જે પણ goods છે direct થોડી sold થશે, એના માટે પણ expense કરવો પડશે ને. So suppose Vijay sold the goods and Vijay done some expense like the advertisement, like the brokerage. Okay, so he has done some expense. Suppose the expense is 20,000. કેટલો expense થયો, 20,000 નો expense થયો, and this expense paid by Vijay. આ expense કોઈ paid કર્યો, વિજય પે કર્યો. ઓકે, કેટલો એક્સપેન્સ પણ કરવો પડશે. So now goods has been sold. Okay, goods sold થઈ ગયું છે. Now goods has been sold, but the problem is goods sold થઈ ગયું છે, પણ બધું goods sold નહીં થયું. Now think practically, કે બધું goods sold થઈ જાય? No, not at all. Sometimes બધું sold નહીં થાય. How much goods? They have a total 10 lakh cost. Okay, 10 lakh નું goods હતું. Now from this 10 lakh, okay, આ 10 lakh નું જે goods હતું એમાંથી 9,15,000 goods has been sold. Okay, કેટલું sold થયું? 9,15,000. 10 lakh નું goods એ લોકોએ purchase કરેલું, એમાંથી કેટલું sold થયું? That is 10 lakh માંથી કેટલું sold થયું? 950. Okay, તો હવે 10 લાખ માટે એ લોકોએ પૂરેપૂરો ટ્રાય કર્યો ગુડ સોલ્ડ કરવાનો, એડવર્ટાઇઝ કરી, બ્રોકરેજને દલાલી આપી, બટ they can sold only 9,15,000 rupees goods. Okay, 9,15,000 goods sold થયું. Now they sold at this price? No, profit સાથે sold કરશે ને. Suppose this 9,15,000 goods has been sold for 13,15,000. Okay, આટલામાં એ લોકોએ સેલ કર્યું. It is sell price. Okay, total 10 lakh નું goods હતું. Think practically, 10 lakhs goods હતું, બરાબર છે, 10 lakh goods હતું, 10 lakh rupees નું, એમાંથી 9,50,000 rupees નું sold કર્યું at the price of 13,15,000. And what about the remaining? Remaining was still 50,000 goods. Okay, જો આટલું remaining છે,
they try to sold very much but it cannot be sold. ઘણું try કર્યું sold કરવાનું પણ selling થયું જ નહીં. So at last Ajay says that I will take over. Okay, Ajay શું કહે છે કે હું એને લઈ લઈશ. Okay, so Ajay take these goods. નથી વેચાય તો કઈ નહીં, આ goods હું લઈ લઉં. Right, so total 10 lakh rupees no goods also. From this 10 lakh they sold 9,50,000 goods at 30,15,000 and the remaining 50,000 taken by Ajay. Clear this point? Okay, and also here they have decided some point. Okay, because here all the sale was done by whom? Vijay. Okay, બધું sale કોએ કર્યું છે? વિજયે કર્યું છે. તો વિજયે શું કીધું છે કે I want 10% commission. Okay, Vijay શું કીધું કે મને 10% commission જોઈએ because I have sold every goods. So here વિજયે શું કર્યું? 10% commission ની demand કરી છે. And both have agree about that. Okay, Ajay agree. Okay, you can take a 10% commission. બધું સેલ વિજય કર્યું તો વિજય કહે કે મને 10% commission જોઈએ તો એને commission આપી દીધું. And they decided that profit will be distributed equal to. Okay, profit કેવી રીતના distribute કરશે? Equal to. Clear this point? Okay, so this is the business. Now here if they want to know how much profit they get, okay, કેટલો profit એ લોકોને મળશે તો કઈ રીતે ખબર પડશે? Now we are going to prepare accounts now. Actually remember it's our sum. આપના દાખલો જ છે. Next video we are going to start the sum. The same point will come, but here I take a practical example. Think practically કે શું બની શકે જો આવો કોઈ business હોય. So I just write the step that it can be happen. So now if you want to know that how much profit they earn, so that you have to prepare some accounts. Which accounts? Joint venture account, then partners account, and then joint bank account. Okay, તો હવે accounts prepare કરીએ. So here first of all this joint venture is a new account for you, બરાબર? But remember it's not a new. Indirectly joint venture means trading plus P&L combined account. Indirectly it is a combined account of trading and P&L. Okay, અને આપણે શું સમજીશું? Trading અને P&L નો combined account છે. Just think that. Okay, so now here how they give effect all of this transaction in their account. Okay, one by one. First of all it is our first step. What they do? Okay, so first of all they open a joint bank account. Okay, and they deposit money. Okay, 6 lakh and 4 lakh આટલા અકાઉન્ટમાં પૈસા જમા કરાવ્યા છે. Just write the journal and you will get the idea. What will be journal for that? Okay, and journal શું બનશે? Okay, so normally the journal is normal journal શું આવે? તમે બેંકમાં પૈસા જમા કરાવો છો. So indirectly your bank account is increased. Okay, so journal was bank account debit. And who deposit money? That Ajay and Vijay. પૈસા કોણ જમા કરાવે છે? Ajay and Vijay. So simply bank account માં કેટલા આવશે? Total 10 lakh આવશે. And this 10 lakh was deposited by Ajay and Vijay. Ajay deposit 6 lakh and Vijay deposit 4 lakh. Clear? Ajay 6 lakh કરાવે છે અને Vijay 4 lakh કરાવે છે. Clear this journal? Okay, now just effect this journal to accounts. Okay, I told you we are going to prepare how many accounts? 3 accounts: joint venture, partners capital, and joint bank. So here when they deposit money to bank account, what journal will done? Just think practically. Okay, ગોખવાનું નથી, સમજીને યાદ રાખો કે journal શું બનશે. What journal will be done? It's a very simple point. બેંક અકાઉન્ટમાં પૈસા ડિપોઝિટ કરો છો તો બેંક અકાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે, બેંકમાં પૈસા આવશે તો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ. અને કોણ ક્રેડિટ કરે છે? અજય એન્ડ વિજય. Now give its effect. So bank account debit, but here which account? That is joint bank account. So joint bank account debit to Ajay and Vijay. તો જે આપણે આમનોની ઇફેક્ટ આપીએ બસ એ ઇફેક્ટ જ આપવાની છે. So let's give effect joint bank account debit side to Ajay to Vijay. Okay, here 6 lakh and here 4 lakh. Clear? And joint bank account credit side, sorry, partners account credit side by joint bank account Ajay and Vijay. 6 lakh and 4 lakh. Clear? So just this way, just think journal and give effect. That's it. Okay, journal which are any effect આપો. Then second step, what happened? Goods purchase. Okay, goods purchase by Ajay and pay 10 lakh from joint bank account.
ઓકે, ગુડ્સ પરચેસ કર્યું છે અને પેમેન્ટ કર્યું છે. સો હિયર વેરી સિમ્પલ, થિંક પ્રેક્ટિકલી. ઇફ વી પરચેસ ગુડ્સ બાય કેશ, what journal will be done? Okay, કેશમાં ગુડ્સ પરચેસ કરો, જર્નલ શું થાય? So very simple point. Okay, I write journal here now. First journal, that is joint bank to Ajay to Vijay. 6 lakh, 4 lakh. This is about what? Deposit money in bank. Second journal, they purchase goods and pay money from bank account. Okay, goods purchase કર્યું છે. So remember in this chapter, whenever they purchase or sell goods, they pay money or receive money in bank account. જ્યારે પણ દાખલામાં purchase ને sell કરશે એના પૈસા ક્યાં જશે? બેંકમાં જ જશે, કારણ કે મોટી અમાઉન્ટ હશે. ઓકે, અને જે એક્સપેન્સ હશે, એક્સપેન્સ પેડ બાય પાર્ટનર્સ ઓન કેપિટલ, પાર્ટનર પોતે એના પૈસા આપશે. So here what will be the normal journal or purchase? If we purchase, then purchase account debit to, now payment by bank account, so to joint bank account. It's a basic journal about the purchase. Okay, purchase to bank. But remember, okay, આ basic journal છે, but here we are not going to give effect of means we are not going to prepare trading and P&L. Okay, આપણે trading P&L નથી બનાવતા. Purchase is normally transfer to trading. Purchase કયા account માં જાય? Trading માં જાય. But here we are not preparing trading account. So here what happened? This purchase ને બદલે આપણે લખવું પડશે that is joint venture. Okay, indirectly due to we are not write this purchase, but due to purchase what we have to write here? Joint venture આવશે to joint venture dash purchase. Clear? So normally journal purchase to bank, but here the any expenses, any purchase sell which are done by that partners, that all expense and purchase sell will be transferred to joint venture. Okay, જે પણ આપણે expenses કરે છે, purchase કરે છે, sell કરે છે, in so જે entry trading ને P&L માં આવે છે ને બધી જ entry એ લોકો joint venture માં transfer કરશે. So here we have to write purchase, sell કે expense આવે એની જગ્યા પર શું લખીશું? joint venture લખીશું. So joint venture to bank account. કેટલામાં purchase કર્યું? 10 lakh. Clear this journal? This is about the purchase. Okay, આજે purchase કર્યું તે. Now give that effect joint venture to joint bank. 10 lakh નું purchase છે. So joint venture debit side to joint bank account. Just give effect of journal. Okay, જે journal છે બસ એની effect આપવાની છે. 10 lakh rupees. And second effect, bank account credit side by joint venture dash purchase amount 10 lakh. Okay, now the next what happened? Okay, it was completed, it is completed. Next expense. Okay, Ajay પણ expense કર્યો છે, Vijay પણ expense કર્યો છે. Remember, whenever they done any expense, this expense was paid by his own capital, not the bank account. Okay, expense હશે તો expense partner પોતે કરશે, bank માંથી નહીં કરે, right? So what will be journal about the expense done by Ajay 10,000 and Vijay 20,000? Ajay 10,000 કર્યો છે અને Vijay 20,000 કર્યું છે. First of all, normal journal of expenses. Okay, કોઈ પણ expense ની journal શું આવે? Expense to bank account. Okay, જો expense pay કરીએ તો expense to bank account. It is the normal journal of any expense. કોઈ પણ ખર્ચો ચૂકવીએ તો ખર્ચ તે રોકડ બેંક આવશે, બરાબર? But here I just told you that first point, here we don't write in expense. What we have to write? Joint venture. જ્યાં પણ expense purchase આવશે તો એ ક્યાં જશે? Joint venture માં જશે. So here we write like this: joint venture dash expenses. Okay, now how much expense was done? First of all, 10,000 by Ajay. Ajay કેટલો કર્યો છે? 10,000 નો expense કર્યો છે. Okay, 10,000 expense done by whom? Ajay. Ajay 10,000 expense કર્યો. And remember, જે પણ expense હશે બધા કોણ pay કરશે? Partners પોતે pay કરશે. એટલે કે આ bank માંથી payment નહીં થશે. This 10,000 was not paid by bank. It was paid by Ajay. So here we don't write the bank, but we should write Ajay. એટલે ખાલી bank માંથી ક્યારે પૈસા આપવાના કે લેવાના?
purchase and sell. Otherwise, all expense done by partner himself. Okay. Same point, Vijay also done some expense to same journal, joint venture, dash expense and Vijay કર્યો છે. So to Vijay account. Okay, 20,000. બંને જણે expense કર્યો છે. Expense done by both Ajay and Vijay. Ajay done 10,000 and Vijay done 20,000. Okay, Ajay 10,000, Vijay 20,000. Now let's give effect to account. So joint venture account debit and Ajay Vijay account credit. Joint venture account debit to Ajay expense 10,000 to Vijay expense 20,000. And here partners joint venture expenses. Normally journal ને આપણે જે ઇફેક્ટ આપીએ છીએ બસ એ ઇફેક્ટ જ આપવાની છે. Now the next point 3, 4. Next what happened? Now they sell the goods. Okay, goods sell. Now 10 lakh નું આપણી પાસે goods હતું. હવે 10 lakh ના goods માંથી કેટલું sell થયું? Only 9,15,000 નું goods we have sold at 13,50,000. It means it was our sell. Okay, આટલામાં આપનું sell થયું 13,15,000. It was our sell. So what is the basic journal of sell? If you sold the money, sold the goods, you received the money. Okay, so bank account debit and sell account credit. It is a basic journal of sell. Okay, sell કરીએ તો normally આ journal આવશે. Clear? But here first of all કે આ જે પૈસા આવશે, this money will transfer to bank account. જે બી પૈસા આવશે કેમાં જશે? બેંક માં જશે. Purchase અને sell ના પૈસા ક્યાં જશે? બેંક માં જશે. So here we should write joint bank account. And I told you purchase, sell or expenses બધું કેમાં જશે? Venture માં જશે. So here we should write this way. જે સેલ છે સેલની જગ્યા પર શું આવશે? જોઈન્ટ વેન્ચર ડેશ સેલ. નાઉ give this effect joint bank debit and joint venture credit. Joint bank debit to joint venture sell 13,50,000. And here by joint bank sell 13,50,000. Okay, next the closing stock. Here 50,000 goods remaining. It was taken by Ajay. Now just write the journal. What will be journal if Ajay take goods? Okay, જો Ajay goods લઈ જાય છે. Okay, so goods has been gone, so it is a closing stock indirectly because at last માં બેચ્યું છે ને બધું goods sold કરતા goods પછી લઈ directly closing stock છે. So stock has been gone, so stock account credit and taken by Ajay, so Ajay debit. Okay, amount 15,000. So now here Ajay will be as it is, but here closing stock we can't write closing stock. I just told you કે જે પણ entry trading P&L માં આવે બધી આપણે શું લખવાની? joint venture. Okay, look at here the expenses. Here we write the joint venture. Sell we write the joint venture. Purchase we write the joint venture. The purchase, expense and sell all entry comes in trading or P&L. Closing stock also come in joint venture. So here we should write joint venture dash કરીને બતાવી દેવાનું stock. So now let's give effect Ajay debit, joint venture credit. Ajay debit, joint venture credit. In Ajay account 50,000. And here joint venture credit by Ajay account closing stock. Okay, so here goods has been sold, and one more point here give that the commission. Here they decide this point કે Vijay 10% commission આપવાનું છે. So here Vijay get 10% commission. So what will be journal? So journal will be that commission is the expense of our business. So commission will be debit and it was paid to Vijay. So Vijay account debit. Commission to Vijay. Okay, commission આપવાનું છે Vijay ને, તો commission expense છે debit and Vijay credit. But same point, the commission is transferred to joint venture. Okay, કોઈ પણ expense હોય purchase sale આપણે કેમાં લખીશું? joint venture. અને જે payment આવશે, payment, remember જે payment આવે પૈસા ક્યાંથી ચૂકવવાના?
તો પરચેઝ ને સેલ ના બેંકમાંથી અને એક્સપેન્સ ના પાર્ટનર્સ નું પોતાનું અકાઉન્ટ આવશે. So here commission is 10% on sell. So how it was the sell? So એને આપણે 10% કરીશું. So 1,35,000 it is the amount of commission. Commission કેટલું આવશે? 1,35,000. 135 it's a commission. Okay, 1,35,000 it's a commission. So joint venture debit to Vijay. Joint venture account debit to Vijay, commission 135, and here by joint venture commission in Ajay account 135. So here we have give all the effect. Now let's close the account. Okay, હવે આપણે account close કરીએ. First of all, joint venture. Okay, so here the credit side total comes 14 lakh, and this side 14 lakh minus 10,000 minus 20 minus 135. So difference comes in 14 lakh minus 10 lakh, 10,000, 20,000, 135. 2,35,000 difference comes. So it is the profit of the business. 235, and this profit will be distributed them. They decided in equal ratio. Ajay and Vijay equal. So 1,175,000. Now this profit transfer to their account, cross entry here by joint venture profit 1,175,000, 1,175,000. Now let's close this account. So here 537,500. So difference comes this side. Close Ajay account 6 lakh plus 10, 135, 1,175,000, total 8,625,000. So here 8,125,000. This amount will be transferred to joint bank account. It means at the end of the year they get this money. Okay, વર્ષના અંતે કેટલા મળશે? એટલે business ના end માં here when they deposit money 6 lakh and 4 lakh, and at the end of the business they get these amounts. A get 8,12,500 and Vijay get 5,37,500. So they transfer to joint bank account and cross entry in joint bank account by Ajay, by Vijay. Here 8,12,500, and in Vijay get 5,37,500. So now let's total this. So total 23,50,000, and here also 23,50,000. And at last, if your joint bank account is balanced, your sum is completed. Okay, જો આ balance થઈ જશે એટલે તમારો દાખલો complete થઈ ગયો. Clear? So here I just explain step by step, but now I give a shortcut idea. Okay, અહીંયા જે સમજાવ્યું બધું નિયમ પ્રમાણે કીધું છે. હવે એકદમ easily shortcut થી તમને સમજાવું છું. You have to just focus on first of all joint venture account. How to solve this sum I explain you now in a very shortcut way. Okay, at a detail ma to have a shortcut way. So when you are going to prepare this joint venture account, partners capital account, and etc. So how to prepare that accounts? So I explain you now in a very shortcut way. Partners capital and joint bank account. First of all, you have to give first entry કે એ લોકો પૈસા ડિપોઝિટ કરાવશે, because business start કરવા માટે પહેલા પૈસા ડિપોઝિટ કરાવવા પડે ક્યાં? To bank account માં. Okay, so first of all they deposit amount to bank account. So bank account debit. Okay, Ajay Vijay 6 lakh 4 lakh, and their account partner accounts will be credit. First give that entry when they deposit money to accounts. Okay, remember this step, just I told you right now. First step, give effect when they deposit money to bank account. It will be the effect. Okay, bank account credit, partner accounts debit. Now we don't have to give any entry in partner and bank account. Now we give all entry in
joint venture. બધી એન્ટ્રી કેમ આવશે? joint venture માં આવશે. So normally what entry comes in this type of business? First entry about the purchase. Okay, કઈ entry આવી શકે છે? So there will be entry about what? I just give a shortcut idea. Let's remove all these point. The entry will come about the purchase, okay, about the sale, about the any expense and closing stock. Normally this type of entry will come: purchase, sale, expenses and closing stock. So remember, first we have to give in joint venture account which side, purchase or sale. So we know that purchase debit, expense debit, sell credit and closing stock એટલે કે partner stock લઈ જાય. Okay, it's also credit, right? Now how to give effect in joint venture? Very simple. Purchase, if there is a purchase will come on debit side. 2, now we don't write purchase but actually this purchase, okay, this purchase નું જે payment થશે ને તે, remember purchase and sell payment done by bank account. Which account? Bank account. Clear? So this payment was done by bank account. જે પણ purchase હશે, sell હશે, ત્યાં શું આવશે? joint bank account. And the expense and closing stock, there will be partners account. જે partners હશે, partners account આવશે. Just remember this point and you can give easily entry without the journal. Okay, the journal a basic rules pramane છે. Now it's a shortcut way. So if there is a purchase, in our question we purchase the goods, so purchase outside debit side, joint venture debit side, what we have to write? Joint bank account dash purchase 10 lakh rupees. Okay, then next entry we give about the expenses. Okay, બંને expenses કર્યા છે, right? The next point is about the expenses, 10,000 and 20,000. Ajay Vijay expense કર્યા છે 10,000 20,000. So expense also come debit side. The partner account, okay, જે partner હશે એ partner નો, Ajay account, Vijay account, expenses 10,000 20,000. Then they sold the goods. Okay, next entry sell will become credit side. We know that sell क्या होता है? Credit side. Which account? Bank account. By joint bank account, sell 13 lakh 15,000. Then there is a point about the closing stock. Closing stock taken by Vijay. So Vijay or Ajay, whatever, 15,000. Okay, so closing stock or expense માં આપણે શું લખીશું? partner account, purchase sell માં joint bank account. ને entry કઈ side આવશે? So we know that purchase and expense debit side, sell and closing stock credit side. And there is also last commission. Commission was given to Vijay. So commission expense debit side, commission. Clear? Okay, so here our joint venture is, you can write very simple. Now another accounts kade prepare करना, very cross entry. Okay, एकदम simple છે cross entry. Look at here. Here we write the joint bank, so cross entry to joint bank. Here we write Ajay Vijay, so cross entry to Ajay Vijay. Here joint bank, cross entry to joint bank. Here Ajay, cross entry to partners capital account. Clear? તો બસ પછી તમારે શું કરવાની છે? cross entry આપી દેવાની છે. And just close the accounts. Here you will get profit or loss, transfer to partners capital. And when you close the partner capital, the difference આવશે will be transferred to joint bank account. Okay, and last joint account will be balance your sum is completed. So remember the last point. Okay, પહેલા જે સમજાવે step by step rules પ્રમાણે છે, journal પ્રમાણે છે. And in the exam they are not asking journal, we have to just prepare accounts. Okay, so now next video we are going to solve the sum.